Na mtazamaji, hujambo na karibu katika Majira ya EBN Saamoja, ukiwa nami Belinda William, tuweze kupasha baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vyombo vya habari hii leo. Na tukiangazia taarifa ambayo imetokana na tetesi za kupanda kwa gharama ya bei ya mafuta, ni kuwa aliyekuwa mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter ameshtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuwasaliti wa Kenya. Akizungumza wakati wa mazishi ya jamaa yake ambaye kabla ya kufariki alikuwa naibu mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha walimu nchini NAT, Stanley Mutai, Keter alisema gharama ya maisha iko katika kiwango kingine. Akitolea mfano swala la kuhamishwa kwa walimu, mbunge huyo wa zamani alisema kuwa gharama za usafiri zitaongezeka na hakuna mwalimu anayeweza kumudu kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. The cost of living is on another level. Ngasoma kwa bunge, you stood on a platform of bottom up, kusaidia wale wanyonge alafu waende juu. Lakini saizi mmesahau, mkiongeza fuel mnatesa wale wa chini zaidi kushinda wale wa juu. Kama sawa basi, mko hapa mkitoka hapa mtuonyeshe petrol stations ya watu wa serikali na ile ya opposition. There are many people who are languishing in poverty. The school fees has been increased. The cost of living is on another level. And you spoke on the same basis. Mulisema yule rais ambaye alitoka hapo anajua kuongoza, hata mimi nikakubali. Lakini nyinyi you have made it worse than Uhuru Kenyatta. Na hii serikali itasimama na itasimama na nyinyi watu wa bottom up, na bado tutashika hii serikali iende juu. Mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500. Hiyo sio kazi. Na mtazamaji, Spika wa Bunge la Kitaifa Wetangula amewataka Wakenya kuungana katika hali ngumu ya kiuchumi. Akizungumza katika kijiji cha Danisa, eneo bunge la Garsen, ambapo alizindua shule ya upili, Wetangula aliwataka Wakenya kuipa serikali muda ili kushughulikia matatizo yanayowakumba, akiwasihi kupuuzilia wito wa mrengo wa Azimio wa kuandamana ili kuipinga serikali. Kula alienda, unaona wamezimia. Akuje kule kwingine, na mimi natongoza yeye tutembee pamoja. Mtaleta tutembee pamoja. Tutembee na William Ruto. Tumuunge mkono kama rais wetu. Tupunguze mambo ya maandamano, mambo ya fitina na mambo ya siasa duni. Ili tujenge nchi yetu. Na nchi yetu ikijengwa vizuri, ndio maisha yenu itaboreka. Na seneta wa Kakamega Boni Khalwale hii leo alimtaka Rais William Ruto kuwafuta kazi maafisa wake watatu wakuu kutokana na matamshi yao ya kupanda kwa gharama ya mafuta nchini. Khalwale, ambaye alikuwa akizungumza mjini Kakamega, alimtaka Rais William Ruto kuwafuta kazi waziri wa biashara Moses Kuria, mwenzake wa kawi Davis Chirchir na mshauri wa kiuchumi Davis Ndi kutokana na matamshi yao makali kuhusu gharama ya mafuta. Mimi nilifanya kazi Kakamega, nikamaliza kazi yangu na nikaondoka. Sasa siasa ya Kakamega nimewachia wakina Khalwale na uongo wao na mama Elzi Muhanda na wakina Sore na wale wengine MCA wako hapa. Mimi siasa yangu imepaki ya Nairobi. Nitakuja hapa wakati ikifika nimwambie sasa mimi nitakuwa wapi. Na watu wa Kakamega, asante sana kuwa karibu na mimi hiyo miaka yote ambayo nimekuwa gavana. Na huyo Khalwale hajasema serikali ya Ruto inafanya kazi vibaya. Kwa nini mafuta hapa Uganda iko rahisi, hapa Tanzania iko rahisi kuliko hapa Kenya, na hao ni jirani? Na hii mafuta inatoka mahali pamoja. Hayo hajajibu hapa. Ruto, Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega, watu wenye umepatia kazi wamekuingiza kona mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy, na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, lazima watuambie sisi wa Kenya
What did they mean? Lobabola, bakulanga makure from government to government, then things are worse. You suck these people when you pay yamakura yekalushe hase. I was elected in this country of Kenya to serve the poor. I don't care whether the rich people find petrol expensive, but I care. President Ruto, suck these people, otherwise serikali yako sasa at a small functioning like this inaanza kukaa kama iko na sura mbaya. Kweli urongo. Na mtazamaji, tukisalia katika taarifa nyingine inayofungamana na kupanda kwa gharama ya mafuta ni kuwa gavana wa Machakos Ovinya Ndeti amemtaka Rais William Ruto kutafuta suluhu ya kuongezeka kwa bei ya mafuta. Ovinya Ndeti amesema kuwa kuongezeka kwa bei ya mafuta kutachochea mfumuko wa bei katika sekta nyingine zote za uchumi zinazotegemea mafuta. Hali hiyo itachangia pia kupandishwa zaidi kwa gharama ya maisha ambayo tayari ipo juu. Ndeti alisisitiza kuwa Wakenya wanaumia kutokana na ushuru wanaotozwa na serikali. Ningeomba Mheshimiwa Rais angalie maneno ya fuel. Mafuta imepanda sana, na mafuta ikipanda watu wanaanza kuumia, vitu zinapanda, na tunajua vile maisha imekuwa ngumu. Life is very tough down here. Watuulize sisi, ni sisi tuko huku mashinani na tunajua vile watu wanatusumbua kila siku. Kwa hivyo maneno ya mafuta iangaliwe, bishops, sisi wote tusitize mafuta iende chini ndio watu wetu waweze kusaidika. Sasa fare tena mashule inafunguliwa. You know, even like when the schools are open, it also becomes very expensive for the parents. Chakula sasa hata mashule itapanda. Ikipanda, how are we going to feed these children? Mnajua mafuta ndio kila kitu, ndio base ya kila kitu. Ukiniambia nikuletee chakula mahali fulani, lazima niweke mafuta yangu wapi? Hapo niweze kufuata. Kwa hivyo tuangalie maneno ya mafuta. Mheshimiwa Rais aangalie hiyo, because now we cannot keep quiet about that. Life is becoming a bit tough for everybody. Na tukiachana na taarifa za kupanda kwa bei ya mafuta, kampuni kubwa ya mawasiliano Safaricom itaanzisha ushirikiano na Apple ili kuunganisha M-Pesa na mfumo wake wa PayPal. Hii inalenga kupanua M-Pesa duniani kote kufuatia upanuzi wa huduma za kifedha hadi nchi zingine. Rais William Ruto alitoa tangazo hilo wakati wa ziara yake ya kibiashara nchini Marekani. Tayari Safaricom na PayPal zina ushirikiano unaoruhusu uhamishaji wa fedha kati ya M-Pesa na akaunti ya PayPal, jambo ambalo limesifiwa kuwa msaada mkubwa kwa biashara ya kimataifa ya kielektroniki. Rais William Ruto amekutana na wawekezaji kadhaa nchini Marekani huku akitia saini mikataba kadhaa. Eliminated VAT on exported products and the tax on stock-based compensation for employees of startups, as well as domestic equity requirements for ICT companies have been removed. Microsoft, Intel, IBM, Oracle, and Google are going to be pursued from a similarly pro-tech, solution-oriented, opportunity-enhancing, and transformational standpoint. We have every intent of maximizing the wonderful chances that these companies have presented to radically enhance our service delivery capabilities in skills development and training, research and development, data management, semiconductor manufacturing, cloud platforms, and cybersecurity, as well as various sectoral interventions. Safaricom is developing a partnership with Apple to integrate M-Pesa and its PayPal platform to extend M-Pesa's transactional reach globally. This is a process that we are engaged in, and we intend to conclude these negotiations and sign the first ever agreement between America and a country in our African continent. This consequential breakthrough in technological innovation will take place in the East African savannah when global tech leadership, together with foreign direct investment, converge upon Africa's youthful human capital, natural resources, and green energy potential. For the sake of stability, we have a tax code that is simple to enforce, consistent, fair,
and predictable that lasts at least 3 years. This is one commitment that I undertook when I made contact and I had a conversation with the American Chamber of Commerce. Right, so you're around the world. No, I'm not going to. Na shirikisho la makanisa ya Kiinjili ya Kikristo nchini FEICCK imetoa maoni yake kufuatia baadhi ya maamuzi yanayotolewa na mahakama kuwa yana dhamira ya kuharibu mifumo ya maadili ya kijamii nchini. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mahakama kuu ya Kenya kudhibitisha tena haki ya tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya mashoga na wasagaji almaarufu LGBTQ ya kujiandikisha kama mashirika yasiyo ya kiserikali NGO nchini Kenya. Hatua hiyo inayofufua njia ya utetezi wa kisheria wa haki za LGBTQ nchini, huku viongozi hao wa dini wakionya kuhusu kuzorota kwa maadili miongoni mwa vijana. Our children here, and we are telling them when they go to colleges and universities, they need to know that the fact that something is legal is not necessarily moral, and therefore we are telling them when they are confronted with decisions of issues like LGBT, which may be legal but immoral, that they should always lean onto the side of the morality. And we are actually asking our courts that when they make these rulings, of course it is their area, they are the experts in that, but we are asking them to also have the future of this country in mind as they make their rulings, the welfare of the Kenyan people. Our Kenya today is very complicated. Today we are talking about self-awareness. I've realized with young people, they really don't know who they are. They kind of just flowing from primary school to high school and now to college. So they'll find people who are already in the system. Some of them, because they don't know who they are, they find themselves in issues that, you know, they are not prepared to, like relationships. We have issues of drugs and so many things. Right now, I think part of what is happening in Kenya is this issue of LGBT. So some of them, they come home innocently, not knowing what. Na tukisonga mbele na taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwa shirika la vyama vya wafanyakazi KOTU sasa linamtaka Rais William Ruto kuongeza mishahara ya kima cha chini kwa wafanyakazi wa Kenya ili kuwaepusha na gharama ya juu ya maisha. KOTU inataka serikali kuongeza mishahara kwa angalau 50% ili kukabiliana na mfumuko wa bei unaosababishwa na kupanda kwa gharama ya bidhaa za matumizi. Vile vile wanaitaka serikali kuvunja tume ya mishahara SRC ambayo wanaishtumu kuwa kikwazo katika ustawi wa wafanyakazi wa Kenya. For a long time, Kenyans have cried about the cost of living, and we have made several appeals to the government and all those people involved, but apparently we don't see an end to it. Instead of trying to get a way of how to solve this problem, we are seeing more harm being put to the Kenyan people, and particularly the workers that we represent. There are a lot of hard times. For a long time, Kenyans have not been able to get a salary increase, be it in the private sector, be it in the public sector. But the government, instead of finding ways of how to cushion members, instead they are going around and adding taxes, which has resulted in the cost of living for Kenyans. It cannot be a crime to be employed so long as you are employed in this country, then you have to be taxed. The government ought to look at how to widen their tax regime. There are so many other areas they can do it, but we find it unacceptable that they have to take this money from the employees. The Kenyan citizen is suffering. We are bearing the brunt of all those taxations. We are bearing the brunt. We are the ones absorbing the high cost of living. It has reached a stage where the Kenyan worker is not working because he likes that work.
It is not because of a calling. It has reached a stage whereby we are just working for the sake of trying to pay, to struggle to pay our bills. That is where it has reached. We are not productive anymore. We are suffering. Kenyans cannot even now pay their loans. We are defaulting loans. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya koti inanipa mimi fursa hapa studioni kuchukua mapumziko mafupi, lakini narudi muda usiokuwa mrefu, siende mbali. Starting this Sunday, the 10th of September, and every other Sunday from 9 p.m. The Christian World Today. A look at what is happening in the Christendom. We look at revivals, controversies, persecutions, and in-depth interviews on issues affecting the church. Every Sunday from 9 p.m. Christian World Today with Frederick Njiri. If the word of God goes and says, gives you an opportunity to receive Jesus, don't say, I'll think about it. Don't say tomorrow. Do not say next month. Because the times we are living are evil. Because time is short. We are seizing the moment when we are there. And that is the time we are sure of. Bana is what we call. You've seen them on TV. Nakushukuru Mungu wangu kwa kunifikisha hapa. But do you know their stories? Come with me. If people look at me, yes, even before they hear me, will they see Jesus? Wezi ambia watu mimi am a worshiper, na wakati you are worshiping people can't encounter God. Ukisoma hiyo inabidi sana katika ile maisha yako hata kama kwamba hauimbi. Join me, Teddy Psalmist, Mwana wa Ngolo Mosio and DJ Show every Tuesday and Thursday from 2 p.m. to 4 p.m. only on EBN TV. Through the morning rush and the buzz, find the voice you can trust, a voice of reason, a voice of direction, and a voice of hope. Good morning. Welcome to the Morning Live. I'm Cynthia Nanjala. And I'm Sammy Adika. Rise and shine, folks. We hope you are ready for an energizing start to your day. Absolutely. We are here to bring you the latest headlines and trending news stories from the world of politics, business and finance, health and lifestyle, agriculture and sports. So grab your coffee, sit back and get ready for a fantastic morning of engaging discussions and news segments. Join us through our social media handles, #The Morning Live. This is Morning Live, exclusively on EBN TV. Naam, karibu tena mtazamaji. Na wenyeji wa eneo bunge la Jem wanapinga vikali dhidi wa gavana wa Siaya James Orengo wanayemshtumu kwa kuwapa kandarasi hewa katika uteuzi wa nyadhifa kuu katika serikali yake. Kulingana na wakazi hao wakiongozwa na mbunge wa wadi ya Vito ya Kusini katika bunge la kaunti hiyo Brian Anyango almaarufu Otom Polo, gavana Orengo hajalitenga eneo bunge hilo pekee, bali pia alikuwa akiwapa vijana ahadi asizozitekeleza katika uteuzi wake wa hivi punde. His Excellency Governor James
Orengo forwarded the list of his nominees to various chief officers' positions in his Nyalore government, the county assembly, for vetting and consideration. I have scrutinized the list and observed the following: that the list does not reflect the face of the county, and more importantly, as a resident of Gemsop County, we are not featuring anywhere, thus begging the question if regional balance was considered. It's evident that the nominees are majorly political rewards at the expense of service delivery to the people. People who have been in positions like Professor Jacqueline, Hon, Judy, ought to have paved way for others to get appointments. Nominees for Chief Officer, Gender and Youth and Elderly is an elderly person who previously served as a member of SEA Public Service Board, and this begs the question whether the Nyalore government recognizes the youth. Niliona report nominee wenye governor alipeleka kwa county assembly. Mimi nasema kama mtu wa game, si kuona jina lolote ya mtu kutoka game. Na niliona position yenye alichagua Kutkochogo ya Gender and Youth. Kutsi youth. Kut ni mtu mkubwa mwenye alisafanya kazi. Alisafanya kazi kwa Public Service Board ya Bondo wakati Rasanga alikuwa governor. So sisi kama watu wa game tunaomba governor Saila anagawa viti afanye regional balance. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa inayofungamana na biashara, ni kwa Kenya imepata soko jipya la parachichi nchini India, katika hatua ambayo inapania kukuza biashara kati ya nchi hizi mbili. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa shehena ya parachichi, katibu mkuu wa kilimo Hasama Kelo alisema kuwa mazungumzo kati ya Nairobi na New Delhi yanaendelea ili kutotoza ushuru wa parachichi ya Kenya ili kufanya matunda ya Kenya kuwa ya ushindani katika soko la India. Big win for Kenya and India. For Kenya because many of our farmers have started producing avocado in large number because of the lucrative benefits, financial, monetary benefit attached to it. For the people of India because of the growing demand for avocado among the middle class of that country. Our producers are concerned that the 30% which is imposed on developed countries in exporting avocado to India should be removed. So this is something which is going to be engaged in a very diplomatic way. As far as the conversation on this is concerned, based on the interest or the desire and request of the Kenyan government, you will find that in India we will certainly be open to having this conversation with stakeholders in the government of Kenya and to see how best we can address this. These are not issues that can be addressed overnight. These are issues that require government-to-government engagement. We're going to be more aggressive in discussing and seeing the possibility of coming up with a bilateral trade agreement with India, say that not only avocados, other commodities can also fall under this category of zero tariff, depending on the bilateral relationship and bilateral agreement which we are going to develop together. Na shughuli za masomo zatatizika huko Kosile, wadi ya Saimo Soi, Baringo Kaskazini, kufuatia mauaji ya watu wawili kwenye shambulizi lililotokea Alhamisi jioni. Wakuu wa usalama katika kaunti hiyo na viongozi wengine wamezuru eneo hilo ili kuzungumza na wakazi ambao walikuwa wameanza kutoroka makwao. Akizungumza na wenyeji, kamishna wa kaunti ya Baringo Stephen Kutwa amesema kuwa wezi wa mifugo sasa wamegeukia kuiba mizinga ya nyuki kutoka kwa wenyeji hao. Kutwa amewahakikishia wakazi kuwa masomo yataendelea na kuwa usalama utaimarishwa. Kwa sasa na mambo ya wizi ya ng'ombe sasa imeenda, sasa ni kuua watu ovyo ovyo, kuiba mizinga ya watu na kutatanisha usalama katika area. Hiyo inamaanisha kwamba hawa wakora wako na malengo ingine. Kule tutaziwekea usalama, wananchi waweze kuendelea na masomo yao kama kawaida, na tutaweza kuona kwamba area hii Mheshimiwa Rais alipokuja kwangu hapa Baringo North,
Yeye mwenyewe alitoa amri ya kwamba bandit lazima wapotee au wahame au waende huko juu, haijulikani ni wapi. Hii give hii ya watii wawili, I'm telling you, this is going to be the matter. This is the breaking point between banditry and this government. In a war zone where people are still being killed, and every arm of government, security arm of government is here. It is intolerable, and we are not going to accept that. And we want to ask the county commissioner, please, you cannot watch injustice and imagine that there is always a procedure to do all these things. Arrest or even kill those people who are perpetrating and killing others. Na mtazamaji, tukiangazia habari ya utalii ni kuwa washikadau wa utalii katika ukanda wa pwani wameshirikiana na wenzao wa nchi jirani ya Uganda katika hatua za kuboresha utalii katika nchi hizi mbili. Ushirikiano huo unalenga kurahisisha shughuli za usafiri kwa Wakenya na raia wa Uganda. Huku kongamano la pili la utalii la Uganda na Kenya la pwani likitarajiwa kufanyika katika kaunti ya Kwale kuanzia tarehe 13 mwezi wa Novemba hadi tarehe 3 mwezi wa Disemba mwaka huu. Wadau hao wamepongeza juhudi za serikali za kukuza utalii kati ya nchi hizi mbili, haswa kwa kuwezesha safari za ndege kutoka Entebbe hadi mjini Mombasa. Mwaka jana takriban zaidi ya Wakenya 1350 walizuru Uganda, huku angalau raia wa Uganda 1150 wakizuru humu nchini. Wadau hao pia wanatazamia kukabiliana na changamoto zilizojitokeza katika miaka ya nyuma ili kuboresha utalii, hatua ambayo pia itavutia wawekezaji ndani ya ukanda wa pwani. More awareness about the two destinations and the tourism products they offer. We want to enhance the synergies and complementarity between the key tourism players from Uganda and the Kenya coast. We want to explore investment opportunities in the tourism sector. We want to provide a platform for B2B networking, learning and information sharing. We want to equip the key tourism players from Uganda and the Kenya coast with first-hand experience of the key tourism attraction. Our products complement each other. We don't compete. So with that, it's very easy to work together and sell Kenya coast and Uganda. We'll continue opening up of more beach access roads, construction of public amenities along the beach access roads and improvement of our waste management system. Now, and again, in promoting tourism products, we focus on both beach and inland tourism. We are in the state of developing new tourism products such as Mapuva. Na wiki nne kabla ya kaunti ya Kericho kuandaa maadhimisho ya siku ya mashujaa mwaka huu, waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen alizindua uboreshaji wa barabara na pia kukagua ukarabati wa uwanja wa ndege wa Kerenga. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Murkomen alisema kuwa serikali inapania kuboresha safari za ndege humu nchini kwa kujenga viwanja vya ndege katika sehemu tofauti tofauti kama hatua mojawapo ya kushusha gharama za nauli ya ndege. Wakati tuliingia ofisi tulisema kwamba tunataka katika policy yetu ya aviation, tumesema tunataka mambo ya kusafiri kwa ndege ipungue ikuje chini, nauli ya ndege ikuje chini. Ya pili, tunataka sehemu za Kenya ikue karibu, kwa sababu ukiona viongozi hata wafanyikazi wa serikali na wanabiashara wakitaka kuja Kericho haraka na kurudi, lazima watafute ndege ya kukodisha kama chopa, wakuje all the way. It's expensive and it carries very few people. Sisi tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza kwamba nchi yetu yote lazima ifunguliwe. After sisi tumepanga tunafanya airstrip, kuna vitu pia county government can do. Hii ya Migori, county government walijenga a small terminal pale. Huyu governor tulikubaliana na yeye tusaidiane kwa mambo ya kuongeza hii shamba, because the lease ya yenye iko hii shamba ikirevert back inakuja kwa county government on behalf of the people of Kericho. Hii airport, kwa sababu Kericho is a high altitude area, ndio ifanye kazi, lazima tusongeshe. Saa hizi yenye tunatengeneza saa hizi hii airstrip yenye iko hapa ni 1.2 kilometers, lakini nia yetu
ni kuhakikisha huyu contractor asitoke hapa na tusukume ifike 2 kilometers. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Kipchumba Murkomen ndio inatutamatishia habari zetu hii leo. Mimi ni Belinda William, ungana naye Fred Njiri hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Na kutakia usiku mwanana na utazamaji mwema hadi wakati mwingine. Shukran sana kwa kuungana nasi.